Hello students and welcome to our channel The Physics Point. In the previous lecture we just finished the circular motions, vertical circular motions and the sphere of death. And in the sphere of death, vehicles in the sphere of death are on the sphere of death. We finding the maximum velocity of that particular vehicles which are on the sphere of death. And the maximum velocity, that is Vmax is equal to under root rg. Just to find these equations for the calculating of the maximum velocity of that particular vehicles which are revolving on the sphere of death. And in these lectures we are start to discussion the actual rotational motions, actual rotational dynamics. And the first content under the rotational dynamics, that is moment of inertia. Moment of inertia. What is the moment of inertia? The moment of inertia concept will be discussed, the basic concept of the moment of inertia, formula, and the definitions of the moment of inertia will be discussed in the previous years, and just revise what we are discussed in the previous years and start to going on the next step or next stage of the moment of inertia. The moment of inertia we can be calculated of that body which are rigid bodies. आपण moment of inertia calculate करू शकतो. लिक्विड गॅसेसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. कन्सिडर ए रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी आहे आणि प्रत्येक रिजिड बॉडी मधून एक ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हा रोटेट होत आहे. एक डिस्क आहे, एक कुठल्याही पद्धतीचा डस्टर्स आहे, ओके, कुठल्याही पद्धतीचा एक ऑब्जेक्ट आहे. जेव्हा आपण या डस्टरला अशा पद्धतीने रोटेट करत असतो, then will be rotate, and if the object रोटेट होत असताना एक पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये किंवा एक पर्टिक्युलर ऍक्सिसच्या अबाउट ते रोटेट होत असतं आणि त्या ऍक्सिसला म्हटलं जातं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन्स. Then what is the definitions of moment of inertia? Moment of inertia of a rigid body. Moment of inertia of a rigid body which are rotating about the axis of rotation is defined as the product of the sum of product of mass of each particles, या रिजिड ऑब्जेक्ट वर कितीतरी पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अशा पद्धतीनं नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतात. तर आपल्याला त्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचं जेव्हा ती बॉडी एका पर्टिक्युलर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सोबत रिव्हॉल्व होत आहे, रोटेट होत आहे. तेव्हा कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्या प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, from the axis of rotation. This is the formula or the definitions of the moment of inertia. How can I find the moment of inertia? The moment of inertia of the rigid body. आपण rigid body चा moment of inertia find out करत आहे. Then which is rotating about the axis of rotation, which are the body will be rotating about the axis of rotations. The number of particles are present on the object, on our object or rigid body, and which are under the rotational motions and rotate around the axis of rotations. Then the moment of inertia is the sum of product of mass of each particles. Mass of each particle, the number of n numbers of particles आहे असे कन्सिडर केला. प्रत्येक पार्टिकल नंबर 1 ची जी काही मास असणार आहे m1 असणार, पार्टिकल नंबर 2 ची मास असणार आहे m2. Then the product of
the sum of product of mass of each particles. Then we denoted the moment of inertia by I, that is the summation of sum of I number of particles. I goes from 1 to infinity. Then the sum of mass of each particles, and the square of perpendicular distance. या जे काही ऑब्जेक्ट असणार आहे, कन्सिडर करा एखादी ऑब्जेक्ट आहे, दिस इज द माय ऑब्जेक्ट, and the axis of rotation will be passing through this object is always perpendicular to the line joining between the axis of rotation to the each particles on that object. या ऑब्जेक्ट वर किती पार्टिकल्स आहेत, त्या पार्टिकल्सला जे काही लाईन जॉईन करत आहे आपल्या सेंटर ऑफ ऍक्सिस पासून, ते प्रत्येक लाईन इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज द सरफेस इज परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. अँड सरफेस वर कुठल्याही लाईन एखादा लाईन ड्रॉन केला तर तो लाईन आपल्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशनला परपेंडिक्युलर, आणि त्याचं काय करायचं, आपल्याला स्क्वेअर करायचं आहे. आणि ह्याला काय म्हणलं, एक आर हे डिस्टन्स आहे, देन आर आय स्क्वेअर. दिस इज द फॉर्म्युला अँड meaning of the moment of inertia. Then angular velocity, angular displacement and angular acceleration are the replaced by analogous of the angular linear displacement, linear velocity and linear accelerations for the various kinematical equations. Then torque is the analog quantity of the force. What is torque? Torque is the analogous quantity of force. Torque is the analog quantity of the force, then which can be expression the linear momentum, force and kinetic energy, included some masses as a common terms. Then expression linear momentum of force and kinetic energy, आणि या कायनेटिक एनर्जी आणि फोर्स मध्ये आपण काय केलं, मास इन्क्लूड केलेला आहे. मास ऍज ए कॉमन टर्म म्हणून इन्क्लूड केला. इन्क्लूड मास ऍज ए कॉमन टर्म. देन the moment of inertia, moment of inertia काय असणार आपलं moment of inertia, mi it not means the Mumbai Indians, that is moment of inertia acts as analog quantity. आपण कशाचा analog काढलेला या ठिकाणी, मासचा analog काढलेला. acts as analog quantity of mass. This is all about the moment of inertia. आणि त्याचबरोबर moment of inertia मध्ये काय analogs आहेत, angular displacement, angular velocity, त्याचबरोबर angular acceleration is the analogs of that linear displacement, linear velocity and linear acceleration for the various kinematical equations मध्ये. त्याच पद्धतीने torque is also analog quantity. Torque is also the analog quantity of the force. Force चा analog quantity आहे. फोर्स जर लिनियर मोमेंटम मध्ये लिनियर प्लेसला जर घडत असेल तर टॉर्क हा कसा असतो, अँग्युलर प्लेसला घडत असतो. दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन्स बिटवीन टॉर्क अँड फोर्स. अँड एक्सप्रेशन द लिनियर मोमेंटम, फोर्स अँड कायनेटिक एनर्जी. या ठिकाणी एनर्जी राहिलेला आहे. फोर्स अँड कायनेटिक एनर्जी इन्क्लूड द मास एज ए कॉमन टर्म. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखील एक एनालॉग क्वांटिटी आहे. कशाचा आहे, मासचा एक एनालॉग क्वांटिटी आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इथपर्यंत आपल्याला समजलेलं आहे. देन या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला वापरून, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा थेरी वापरून आपल्याला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायचा आहे. ती कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल अँड रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायचं. ट्रान्सलेशन म्हणजे ऍक्सिसचा कायनेटिक एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करायचं. त्याचबरोबर रोटेशनल म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्टचा, प्रत्येक
त्या रोटेटेड बॉडीचा आपल्याला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा एक बॉडी असणं गरजेचं आहे आपल्याकडे. दिस इज नॉट अ डेड बॉडी ऑफ द ह्युमन्स और डेड बॉडी ऑफ द एनी एनिमल्स. द बॉडी consider a rigid body, consider a rigid body which is rotating around the axis of rotation, rotating around the axis of rotation with some constant angular speed, with some constant angular speed, that is omega. Omega is the angular velocity आहे. ठीक आहे. आपण एक बॉडी घेतलेला आहे, ते काय करत आहे, त्याच्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सोबत रोटेट करत आहे. रोटेटिंग अराउंड द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन विथ सम अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, विथ सम कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड. कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड ने ते काय करत आहे, रोटेट करत आहे. अँड this axis of rotation is perpendicular to the object plane of that object, and axis of rotation is perpendicular to plane of perpendicular to the plane of, it is पेपर असू दे किंवा त्याचे आपण जे कन्सिडर केलेला ऑब्जेक्ट आहे असं ट्रीट करायचं आहे. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला आता डायग्राम काढायची, की डायग्राम कसे असणार. एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याला ते ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सोबत रिव्हॉल्व करत आहे. कसे रिव्हॉल्व करत आहे, द रिजिड बॉडी विच आर रोटेटिंग द अराउंड द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन विथ some constant angular speed, some constant angular velocity, and rotation is, the axis of rotation is perpendicular to the plane of that papers. Let's draw the diagram and just remember these equations for the finding of rotational kinetic energy. Okay, let's draw the diagram. This is our rigid body, and the axis of rotation, what is the axis of rotation, is always perpendicular to the plane of that object. म्हणजे axis of rotation हे अशा पद्धतीने असतं. This is the axis of rotation and it will be rotated like this with this angular speed omega. Then the object having caps n number of particles on that, or the n number of particles on the object, n number of particles which having mass that is m1 m2 m3 up to the mn. Mn is the mass of the nth object, m1 is the mass of the first object, m2 is the, this is not object, it is particles, and the perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. What is this? R1, R2, R3 up to the Rn respectively. मास आहेत, इथे एक ऑब्जेक्ट आहे, इथे एक पार्टिकल्स आहे, अशा पद्धतीने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ठिकाणी आहेत असं ट्रीट केलेलं आहे. आणि हे आपल्याला m1 असेल, हे जी मास आहे m1 असेल, तर या सेंटर पासून जे काही डिस्टन्स असेल दिस मस्ट बी r1 आहे. याचा जर डिस्टन्स
R2 असेल, ठीक आहे, ह्या सेंटर पासून, तर ह्याची मास किती आहे, M2 आहे. हे सेकंड पार्टिकल आहे. अँड दिस विल बी, अशा पद्धतीने हे n नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस विल बी पार्टिकल नंबर n, दॅट इज मास हॅव्हिंग मास mn अँड दिस इज द डिस्टन्स इज rn. डायग्राम समजत आहे, ठीक आहे. डायग्राम एकदम इझी आहे. एक ऑब्जेक्ट आहे, ते रोटेट करत आहे विथ द अबाउट द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हा, आणि ते अबाउट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन एक कॉन्स्टंट अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी और अँग्युलर स्पीडनं रोटेट करत आहे. देन त्यामध्ये नंबर ऑफ n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आहे, त्याची मास जे काय आहे m1 m2 m3 अप टू दी mn पर्यंत आहे, आणि त्याची जी काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे फ्रॉम दी ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, दॅट इज r1 r2 अप टू दी rn. लेट्स फाइंड. अँड जर आता ह्या ऑब्जेक्टची जी काही मोशन्स असणार आहे, ऑब्जेक्टची जे काही मोशन, द सर्क्युलर मोशन तर असणार आहे, बट ऑब्जेक्टची जे काही मोशन्स आहे ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स आहे. व्हॉट इज द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स? ए सर्क्युलर मोशन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कॅन बी परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन विथ द कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड. या ठिकाणी अँग्युलर स्पीड कसा आहे, विथ सम कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड असेल, तर त्या पार्टिकलच्या, या ऑब्जेक्टची जी काही मोशन असणार आहे, द मोशन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स. जुनून नहीं देंगे तुझे, डोक्याला जाऊ द्यायचं नाहीये. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मस्ट बी आस्किंग इन द 3 to 4 marks in our board exams, and the equation is must be remembered for the MCQ solving of the numericals. Then what the motion is a uniform circular motion. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असणार आहे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचा या ऑब्जेक्टचं देखील, या पूर्ण ऑब्जेक्ट जर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर त्यावर असणार प्रत्येक पार्टिकलचा देखील युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असणार आहे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर त्याची जी काही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे, अँग्युलर स्पीड इज मस्ट बी सेम ऑफ द ईच पार्टिकल्स विच आर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजिड बॉडी विच आर रोटेटिंग द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, तर या ठिकाणी प्रत्येकाचं जी काही अँग्युलर स्पीड आहे सेम आहे, बट लिनियर स्पीड डिफरंट आहे, कारण की ही ऑब्जेक्ट एखाद्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये 360 डिग्री अँगल कव्हर करते, तितक्याच टाइम मध्ये ही ऑब्जेक्ट देखील 360 डिग्रीज अँगल कव्हर करते. पण ही जी काही लिनियर मोशन्स आहे, जे सर्कम्फरन्स असणार आहे, हे सर्कम्फरन्स काय आहे, डिफरंट आहे. देन ओमेगा इज सेम, ओमेगा इज सेम but different linear speed, different linear speed म्हणजे लिनियर जी काय स्पीड असणार आहे, हे ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पार्टिकल साठी v1 इतका स्पीड असणार आहे, सेकंड पार्टिकल साठी v2 इतका स्पीड असणार आहे, आणि थर्ड पार्टिकल साठी वेगवेगळा स्पीड त्या ठिकाणी असणार आहे. देन लेट्स फाइंड द ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हा ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आपल्याला एकाचा फाइंड आउट करायचा, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. या पहिल्या पार्टिकल मधून आपला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रान्सलेट झालेला आहे. देन दॅट इज व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m v स्क्वेअर. v स्क्वेअर म्हणजे फर्स्ट पार्टिकलचा जे काही वेलॉसिटी असणार आहे ते अशा पद्धतीने असणार आहे. देन let's remember the relationship between, the bracket is must be important when we are revise, which will be discussed in the previous lectures. या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये डिस्कशन जे केलेलं असतात त्याचा रिवाइज करण्यासाठी आपण या ठिकाणी ब्रॅकेट यूज करतो. ब्रॅकेट हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये नोट्स काढू शकता. Then the relation between the linear velocity and angular velocity is v is equal to r into omega. Then half of m1 into r1 square into omega square. ओमेगा 1 ओमेगा 2 अशा काही लिहायच्या भानगडीत पडायचं नाही, कारण की जे काय अँग्युलर स्पीड असणार आहे हा ऑब्जेक्टचा सेम आहे, कॉन्स्टंट असेल तर त्यावर असणार प्रत्येक ऑब्जेक्टचा तेवढाच असणार आहे. ओके, फॉर दी रोटेशनल, हे झालं ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ इच पार्टिकल्स. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज सम ऑफ दिस सम.
सम ऑफ ट्रान्सलेशनल ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ इच पार्टिकल. देन प्रत्येक पार्टिकलसाठी आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आणि एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आपल्याकडे आहेत. ओके, एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स. लेट्स फाइंड rotational kinetic energy, that is half of m1 r1 square into omega plus half of m2 r2 square into omega to the plus half of mn rn square into omega square. ओमेगा स्क्वेअर. या ठिकाणी ओमेगा स्क्वेअर हा प्रत्येक टर्मचं काय आहे, सेम आहे. त्यामुळे आपण काय करू शकतो, हाफ आणि ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढूया. इट इज कायनेटिक एनर्जी और रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, दॅट इज m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस अप टू दी प्लस mn rn स्क्वेअर, mn rn r square then omega square. हे जे काय समेशन्स आहे. ओके, आय विल बी राइट वन अनदर स्टेप हियर. हाफ ऑफ व्हाट इज दिस, द समेशन्स ऑफ I goes to 1 to infinity then mi ri square into ओमेगा स्क्वेअर. हे इक्वेशन आपल्याला आठवत आहे. ठीक आहे. दिस इक्वेशन, द समेशन्स ऑफ mass of each particles into product of mass of each particles into the perpendicular distance from the axis of square of perpendicular distance. This is the moment of inertia. हा काय आहे, I आहे. Then the rotational kinetic energy is half of I into omega square. This is all about the translational and rotational kinetic energy of the object. अँड सम फिजिकल सिग्निफिकंट. हे जी काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर डिपेंड असणार आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे डिपेंड असतं त्याच्या ऑब्जेक्टची रोटेशनवर आणि त्याचबरोबर जे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास आहे त्याच्यावर देखील या ठिकाणी डिपेंड असणार आहे. त्याचे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन जरी बदलला तरी देखील त्याचा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मासवर ते डिपेंड असणार आहे. देन ओके, दिस इज सम सिग्निफिकन्स, physical significance of the moment of inertia. What we are discussed in these lectures, we are discussed the moment of inertia. Moment of inertia of the any rigid body about the axis of rotation is the sum of product of mass of the each particles which are present on the rigid body which are rotating around the axis of rotation and the square of perpendicular distance from the axis of rotations. They denoted I, and I is equal to summations of I goes to 1 to infinity, that is mi into ri square. Then angular displacement, angular velocity and angular acceleration will be replaced by the linear and linear displacement, linear acceleration, linear velocity for the various kinematical equation. Then the torque is, okay, I will be removing here. The torque is analogous quantity of the forces which can be expression the linear momentum as a force and kinetic energy. Included the mass is a common term. Then the moment of inertia is act as the analog quantity of the mass. आणि त्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, अशा पद्धतीने एक छोटासा डेरिव्हेशन या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेला आहे. या डेरिव्हेशन मध्ये आपण ट्रान्सलेशनल अँड रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी which can be rotating with the constant angular speed about the axis of rotation, which axis of rotation will be passing through which are perpendicular to the plane of papers or plane of that or object. हा perpendicular आहे असं ट्रीट करायचं. Then object is consist the n numbers of particles, the object having the n numbers of particles which having the mass m1 m2 up to the mn and the perpendicular distance from the axis of rotation is r1 r2 up to the rn. Then the object will be rotating from the axis about the axis of rotation with the constant angular speed. Then the motions of that object or motions of each particles which are present on that object is always uniform circular motions. Then omega is the same but different is linear speed, but different linear speed असणार आहे. ठीक आहे, काय आहे हा एक्सप्लेन केलेलंच आहे. Then the kinetic rotational kinetic energy is
सॉरी ट्रान्सव्हर्सल कायनेटिक एनर्जी आपण अशा पद्धतीने काढलेला आहे. त्यानंतर जे काही रिलेशन्स आहे जी लिनियर अँड अँग्युलर स्पीड मध्ये आपण या ठिकाणी डिस्कशन केलेलं आहे फर्स्ट लेक्चर मध्ये, इंट्रोडक्शन ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स. यू मस्ट वॉच दिस व्हिडिओज. देन द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द सम ऑफ ऑल ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी अशा पद्धतीने काढून हे जे काही एक इक्वेशन्स आपल्याला भेटत आहे, जे कॉमन टर्म्स आपण काय केलेलं आहे, सेम टर्म्स प्रत्येक मध्ये कॉमन काढला, म्हणजे हाफ हा प्रत्येकामध्ये आहे आणि ओमेगा स्क्वेअर हा प्रत्येकामध्ये आहे. त्यामुळे हाफ आणि ओमेगा स्क्वेअर काय केलेलं मी त्या ठिकाणी कॉमन काढलेला आहे आणि प्रत्येक राहिलेल्या डिफरंट टर्मचं काय आहे, समेशन आहे, आपण समेशन करून घेतलं आणि हे इक्वेशन आपल्याला भेटतं मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं. देन कायनेटिक रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू दिस square of angular speed. In the next lectures we are discuss the ring, त्याच्या रिंगची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, थँक्यू.